Ta-da! Hello, shalom, welcome everybody. Hello, hello. And Chag Sameach, happy holiday also. Chag Sameach. Today we're here to actually talk about entities and money magic. What? Entities, money and magic together? So I'll just, אני אתרגם לעברית, שלום, אנחנו כאן, hello יסודרה. Hi, hello Matty, hello Noah, hello Michal. Hello. שלום יסודרה, שלום מתי, שלום נועה, שלום מיכל. אנחנו כאן עם יסודרה, רומרו פרננדז, שמגיעה לכאן במאי להנחות את הקורס לדבר עם ישויות, Talk to the Entities, והתכנסנו כאן כדי לדבר היום על money, magic and entities, right? Yeah. So, כסף, קסם וישויות. And I already changed it. I was like, let's talk about entities and money magic. Oh, okay, אני כבר שיניתי את זה, אומרת יסודרה. בואו נדבר על ישויות ועל קסם של כסף, או קסם עם כסף. Where I think it's like almost this nuance between like transactional reality or really choosing to have magic showing up. וזה אולי ההבדל בין שיש לנו מציאות של חליפין, של עסקאות, לבין זה שקסם אמיתי מופיע. Because what I've seen a lot of people like do is like putting conditions on receiving and working with entities. כי מה שאני ראיתי זה שהרבה אנשים שמים תנאים על איך לעבוד כשהם עובדים עם ישויות. But then giving up when it becomes intense or annoying. ואז אם מוותרים על זה, זה נהיה כזה אינטנסיבי או מעצבן. Rather than starting to question like what you would have to step into and be that would allow money magic and magic to show up as a reality. במקום להגיד, אוקיי, למה אתם יכולים לצעוד קדימה ולהיות, שיאפשר לקסם של כסף או קסם וכסף כמציאות להופיע. Those words are even, you know, in Hebrew, they're quite similar, kesem and kesef. Like magic is kesem and, yeah, kesef is money. אפילו המילים האלה דומות בעברית, kesem וכסף. So usually, you know what? Usually people think about or just perceive entities and they say, okay, it's dead people. It's just, you know, talking about the drama and the hurt and the, you know, the belonging or the you know, the missing people, and you're bringing, the Talk to the Entities brings a different approach. Can you say something about it? I just say it in Hebrew. הרבה פעמים אנשים חושבים על לדבר עם ישויות, על קורסים גם של לדבר עם ישויות, והם חושבים על אנשים מתים, ועל לתקשר עם אנשים, ועל להתגעגע אליהם, ולמי זה שייך, או שייכות הזאת לאנשים המתים, אז האם אפשר לדבר על איך הגישה של Talk to the Entities, של לדבר עם ישויות, מביאה משהו קצת אחר לדבר הזה. Yeah, well, I would also question, like, if you're really, like, it's interesting because, like, people will often do all this kind of, this reality things when it comes to entities. זה מעניין, כי אנשים שעושים, פועלים כאילו מתוך המציאות הזאת, עם ישויות. So, for example, if people die, they will go to mourning rather than receiving. למשל, כשאנשים בסביבתם מתים, אז הם ילכו לאבל, לאבלות, במקום לקבלה. And it's not to say that sometimes like people passing away can bring up a lot of sadness or like things in your world. זה לא אומר שאם מישהו מת, אז זה לא יכול לעלות עצבות או כל מיני דברים בעולם שלך. But what if we could start questioning like, where am I giving my receiving and capacities to facilitate up for thoughts, feelings, and emotions? Okay, I'll try to recall that. זה כאילו איך אני יכולה להשתמש, במקום זה להתחיל לשאול איך אני יכולה להשתמש בקבלה שלי, בשביל להנחות או לתמוך במשהו שהוא מעבר לרגשות, מחשבות ותחושות. And what would your life look like if you would choose an all-inclusive world? ואיך החיים שלכם יראו אם אתם תתחילו לנהל חיים שהם כוללים הכל, עולם שכולל הכל. Where there is no more separation. שבו אין הפרדה יותר. It already opened a space like, oh, okay, you know, and everybody's like, oh. זה כבר פתח איזה מרחב כזה של וואו, וכולם קצת המומים. So sometimes when you get, I mean, I get the question, and of course, ladies, you can ask too.
if it comes up. I'm just, rolling with the roll. Sometimes when we perceive something that doesn't have a body, it's like this. It's like this space, right? So usually we went to wrongness, like, oh, I can't think, I can't find the words. Everything is like, oh, I'm dizzy. I have a headache, my body hurts. אז הרבה פעמים כשאנחנו קולטים משהו שיש בו ישויות או אנרגיות שהן לא בגוף, הרבה פעמים זה גם מה שקורה לנו כמו שקרה לנו עכשיו, שפתאום יש כזה מין ספייס כזה ופתאום אנחנו לא מצליחים לחשוב או לדבר או לשים משהו מוצק, או כמו שיעשו אמרה עכשיו, פתאום הראש כואב או הגוף כואב. Which I would call the sickness of these times. שזה מה שהייתי קוראת לו המחלה או החולי של הזמנים האלה. Most of us have not learned how to facilitate the things that we can facilitate. רבים מאיתנו לא למדו איך לתמוך בדברים שאנחנו יכולים לתמוך בהם. So it's basically like standing in like this exclusive restaurant. זה כמו לעמוד ליד מסעדה יוקרתית. As a chef. לעבוד שם בתור שף. But the only gear you got was like a camping gas. וכל הציוד שיש לך זה כזאת גזייה. Which is leaking and not fully full and which explodes in your face all the time. And you're like, how am I going to manage to create this 5-star dinner for like 50 people in like less than 2 hours with a freaking camping gas? ומתפוצצת ונוזלת ומתפוצצת לך בפרצוף, וכל מה שאתה אומר זה איך אני יכול לעשות עם זה ארוחה של 5 כוכבים לכל כך הרבה אנשים. And so these classes are really a gift to start to equip yourself more and more and more. והקורס הזה, הקורסים האלה של לדבר עם ישויות, הם בעצם דרך לצייד את עצמך יותר ויותר ויותר. And to bust all the barriers that you've been putting up and learning from this world. לפוצץ בעצם את כל המחסומים והחומות ששמנו במציאות הזאת ולמדנו מהמציאות הזאת, מהעולם הזה, לשים אותם. So if I can ask, like for me, first time I heard about entities, it was like, don't talk about it with me. And I know lots of people in my area from the places I come from, Tel Aviv and advertising and things like that. Those topics are like, don't talk about it at all, and people are afraid. Wait. So as Wait. Maybe the ones who speak Hebrew, which are all of you, you can translate yourself. It's way easier. Yeah. Okay. So I will and then you translate I will after. finish and then I will tell you. So because I'm like where we are, and for me the first time it was I don't want to talk about it at all. I don't want to hear it. And yesterday I had a few calls with people and they were like, oh no, you can talk with entities, you can talk with someone that is not here. So maybe you can emphasize or make it a bit like the beginning of what does it mean to talk with an entity, what is an entity, because sometimes we go further and it's like, and what would it take for people just to get that it's easy and it's not frightening at all. So if you can talk about that, I will translate for a minute. טוב, אני אעשה את זה בקצר אחרי כל אז כשאני הגעתי לשמוע על כל הישויות, עוד לפני האקסס אפילו זה היה, אל תדברו איתי על זה, אני לא רוצה לשמוע כלום, אני לא רוצה לדעת על זה, וזה ממש ממש הפחיד אותי, והרבה אנשים בסביבה שלי עד היום, כשאני מדברת על זה נשמע כאילו, אז ביקשתי אם יכולה קצת לדבר על זה, להסביר מה זה הדבר הזה בכלל, מה זה ישויות, מה עושים איתם, ועל כל הקטע של הפחד או הפוטנציאל או כל מה שיש שם. The potency you also have with it instead of the fear. Yeah. Well, and I love that. Like, I love that question. I'm going to do short ones. Yeah. I don't do Hebrew. Thank you. Speak in Hebrew. Until you can translate yourself next time. So אני אוהבת את השאלה הזאת. אומרת יעשו? Yeah. So
where do we start with this? Because like a lot of people do, like a lot of us have learned just really weird things about the entity world. אז מאיפה מתחילים את זה? כי כל כך הרבה רבים מאיתנו למדו דברים כל כך מוזרים על עולם הישויות במציאות הזאת, בעולם הזה. And so there is a whole lot of spiritual about that. And people who I'll talk translate that. יש הרבה רוחני לגבי הדבר הזה. Rather than having this whole like army of beings that you can start to work with in any area of your life. במקום לקלוט שיש לך צבא שלם של ישויות, שאתה יכול לעבוד איתם בכל תחום בחיים שלך. And so what most of us have, we have like at least like 20 more people that are working with us to create our businesses or our relationships. אז לכל אחד מאיתנו יש כאילו יש עוד איזה 20 אנשים שיכולים לעבוד איתנו על העסקים שלנו ועל המערכות יחסים שלנו. And rather than putting them actively to work, we kind of keep pretending it's just us doing this whole life of us. במקום לתת להם לעבוד כולם בשבילנו, להוציא אותם לעבודה על זה, אז אנחנו מעמידים פנים שאנחנו עושים הכל לבד. And so what will often happen is that like parts of our life will start to deteriorate. ואז חלק, sorry, my cat is like demanding to get in. sorry. ואז החיים שלנו מתחילים לא לעבוד בדיוק. Yes, yes. Like, okay. For example, like, you know, your body will start to feel bad if you're actually aware and you don't do anything with that. אז למשל הגוף שלך יכול להתחיל להרגיש רע אם אתה מודע לאנטיטיז, לישויות, ואתה לא עושה עם זה משהו. Some people will have their money flows really start feeling bad because they are aware of entities and they don't do anything with it. לחלק מהאנשים זרימת הכסף בחייהם פתאום תעצר או תהיה לא כמו שהיא יכולה להיות, כי הם מודעים לאנטיטיז אבל הם לא עושים עם זה משהו, לא יודעים מה לעשות עם זה. And I love how Josie here says, what if I feel contempt and talking about entities is just weird? אז אני אוהבת איך יוסי אומר, מה אם אני מרגיש, מדבר על ישויות, שזה פשוט מוזר. And I think it's entirely correct, because if you go look for the etymology of the word weird. אז למשל אם אתם תראו את המקור המילולי של המילה weird, מוזר. It actually means of spirit, fate and destiny. אז למעשה המשמעות של זה המקורית, זה משהו ששייך לספיריט, לרוח, לגורל, faith and destiny are really close in Hebrew. Okay. ואמונה אולי, אמונה וגורל. So it is weird. אז זה באמת מוזר. But how many of you know you are weird? אבל כמה מכם יודעים כבר שאתם מוזרים. And willing to be weird. ומוכנים להיות מוזרים. That may be a little less. And happy to be weird. אני שמחה להיות מוזרה. No, and that's the amazing, like, I've seen people, like, I did an entity class like last month. אני רואה אנשים, למשל עשיתי קורס ישויות בחודש הקודם. And there was actually this woman who was really, really scared of them. והייתה שם האישה שממש הייתה מפוחדת מהם. And so what we do in the 2.5-day class, which we will also do in Israel very soon, is that there is a lot of like exercises. אז מה שאנחנו נעשה בקורס הקרוב, למשל בישראל, זה שלח לדומאי, אנחנו נעשה הרבה מאוד תרגילים. Like starting to communicate, but also a lot of like starting to do exercises to increase your receiving. למשל לתרגל תקשורת איתם, אבל גם לעשות תרגילים שמיועדים להגביר את הקבלה שלכם. And so once we started doing the receiving exercise, ברגע שאנחנו מתחילים לעשות את תרגיל הקבלה, her whole body like exploded. כשעשינו עם האישה הזאת, התרגיל הזה של הקבלה, של הרסיבינג, כל הגוף שלה כאילו התפוצץ. And she was doing these exercises on the chair, and like when we were done, she opened her eyes and she was like, but this was even better than any orgasm I've ever had. What is this? How is this possible? אז היא ישבה על הכיסא כשעשינו את התרגיל הזה, וכשפתחה את העיניים, אמרה, וואו, זה היה יותר טוב מכל אורגזמה שחוויתי אי פעם, איך זה נהיה יותר טוב מזה, מה עוד אפשרי? But that lady had spent like years in fear. וזו גברת ששנים בילתה את חייה בפחד. And how many of us are actually in fear of stepping into that level of power and potency?
וכמה מאיתנו מבלים את זמננו בפחד מהרמה הזאת של כוח ועוצמה ויכולת. And how much is that keeping every area of your life just small? וכמה זה משאיר את כל תחום בחיים שלכם בקטן. And everything that brings up. כל מה שמעלה. Yeah, and that's really like, you know, if you, so many people ask for things. זה כאילו, הרבה מאוד אנשים מבקשים דברים מסוימים. And so if you were willing to be different and weird, ואם אתם הייתם מוכנים להיות שונים ומוזרים, of spirit, fate, and destiny, של רוח, אמונה וגורל, what reality could start opening up? איזו מציאות יכולה להתחיל להיפתח? Because entities, yes, it's dead people. כי כן, ישויות זה אנשים מתים. But it's also like every object, every house, every land, like every tree, those are all entities. אבל זה גם כל אובייקט, זה כל חפץ, זה כל בית, זה כל עץ במציאות, בעולם הזה. הם גם entities. Yeah, they all have, sorry? Every class is an entity. Every כל קורס, class, every business. כל עסק הוא We ישות. are entities. And אנחנו every ישויות. bank account is an entity Bank account, that you כל can talk חשבון to. בנק, our bodies. Relationship is an שאתם entity. יכולים לדבר אליו, מערכות יחסים. Yeah. And so that is like what will start to shift and change is our willingness mainly to start listening. אז מה שיכול להתחיל להשתנות ולעבור התמרה זה איזשהו היכולת המוכנות שלנו להתחיל להקשיב. And like this afternoon, I had a friend over to swap bars. אחר הצהריים הייתה פה חברה או חבר שהחלפתי איתם בארז. And we were sitting in my garden. ישבנו בגינה שלי. And she was like, wow, what did you do to your garden? Because you have all these like flowers here. והיא שאלה אותי, רגע, מה עשית פה לגינה שלך? יש פה כל כך הרבה פרחים. And I just looked at her and I was like, no, it's just like, you know, it's just like the nature spirits. I just asked them to take care of the garden. And like after a few months, what started happening is all these flowers that didn't used to be there started growing and flourishing. Wow. אז באמת, זה בסך הכל ישויות הטבע, שאני ביקשתי מהם לטפל בגינה, ואחרי כמה חודשים פשוט התחילו להופיע שם פרחים שלא היו שם במקור. But we did the entity class, the house clearings, right? We did that a few months ago. We did. לפני כמה חודשים עשינו ערב מבוא כזה, קורס מבוא, אונליין, it was online. It was online. It was online, על ניקוי בתים. It was amazing, it was an amazing class. Maybe I Really should ask possible. you, like what changed, like maybe Matty, like is there anything you started to perceive that changed for your properties? אז למשל, אם אתם יכולות לחלוק, מתי, את יכולה לספר מה היה השינוי בשביל הנכס שלכם? Well, the plumbing broke down in here. No, but that's And recently. And the electricity in the whole area, no? But this, what opened up is the ability to speak to the house and ask him questions and get the understanding of what it's needed here, what it's actually happening, and communicate. And this is contribution, yeah. מתי בעברית? היברו? אז היה לנו פיצוץ בצנרת בבית אחרי הקורס, ומה שנפתח זה האפשרות באמת לדבר עם הבית ולשאול שאלות ולקבל מודעות, לקבל תשובות, מה נדרש כאן ומה בעצם קורה ועל מה ולמה הדברים מתרחשים, וזאת תרומה אדירה, כי זאת אפשרות להתקדם. I love it. Cool. Yeah. And this is also like, what if you could start engaging with all entities, so also with your house, with your car? אז זה גם מה אם אתם יכולים להתחיל לתקשר או לתקשורת עם כל או בהתקשרות יותר נכון, באנגייג'מנט, עם כל הדברים בחיים שלכם, כמו כל האובייקטים, כמו בית, כמו מכונית. Your businesses, your relationships. And as Michal said before,
classes. Ask the class, where do you want to be? What time do you want it to be? And לשאול את everything הקורסים. about it. איפה אתה רוצה להיות, באיזה שעה אתה רוצה להיות, כל מה שקשור אליו. Yeah, sometimes there is like energy, there is classes that has like energy and something is stuck and then start asking questions. What is it? Who joined already? לפעמים יש איזו אנרגיה מוזרה על הכיתה, ואז באמת לשאול, מה זה, מי כבר הצטרף לשם, או להתחיל לשחק עם האנרגיה הזאת. Yeah, and I've heard Gary also say, like, you cannot facilitate consciousness if you will not have access to the spirit world. ושמעתי גם את גרי אומר, שאתה לא יכול להנחות תודעה אם אתה לא מוכן להיות בתקשורת עם עולם הרוחות. And so I'm a little bit paraphrasing, but like when I looked at that, I was like, wow, like it's actually like really true. Like how much do you have to cut off of you to actually not have access to that world? אז אני קצת מנסחת את זה אחרת אולי, אבל זה כמה אתה צריך לקטוע חלקים ממך כדי שלא יהיה לך גישה לעולם הספיריטואלי. So like, yeah, it's like this huge universe that most of us have had access to as a kid. זה עולם עצום כזה שלרובנו היה גישה אליו בתור ילדים. וכמה אמרו לנו שזה לא נכון, וזה פשוט לא קיים. How many times we were told that it's not exist, it's just none, and we shut down. I can share that when I was a child, it was really like shut down, and lately I started to open it and share and even talk with my family and even assist people that just died, and when we acknowledge that, the energy shifts for everyone. So when we acknowledge the potency and the gift that there is for everyone, then other people can receive it. כשאני בהתחלה התנגדתי לזה וגם פחדתי מזה, וגם כמו אמרו לי שזה לא בסדר, אז ישר השתקתי את זה, וכשאני התחלתי לקלוט את המתנה שבזה, אז התחלתי להציע את זה גם לאנשים אחרים ובמשפחה, והתחילו לפנות אליי אפילו ולהקשיב לי יותר. We have a question also, we have a question in the chat. Just know, רק תדעו שאם אתם לא נתתם אישור לתוכנה הזאת, להשתמש בשם שלכם בפייסבוק, אז רק כותב לנו פייסבוק יוזר, אז אנחנו לא יודעים מי שאל. We don't know. אז מוניקה שואלת. זה מוניקה שואלת. אוקיי, because I see it only, yeah, אוקיי. אז השאלה היא, מה זה אומר לתקשר עם מערכות היחסים שלנו? What do you mean to communicate with our, or to engage with the relationships, to talk with the relationships? Michal just disappeared for a second. I'm sure she's going to come back. So what do you mean with engage? Well, every relationship is basically like an entity. כל מערכת יחסים היא כמו ישות בפני עצמה. So for example, if you look also at a family, אז אם אתם מסתכלים למשל על משפחה, it's an entity. זאת ישות. And to that entity, there is a whole lot of like entities that contribute their energy to. ובתוך האנטיטי המרכזי הזה יש המון ישויות, אנטיטיז שתורמות ביחד לאנרגיה של הדבר הזה. And so usually there's a whole lot of beings with a body that contribute actively their energy to the entity called family. הרבה פעמים יש ישויות עם גוף שתורמות באופן אקטיבי לדבר הזה שהוא נקרא משפחה. And so some will do that by adding like generative energy, some others by degenerative energy. Like, you know, it's all these things going on in a family. אז יש את כל הדברים שקורים במשפחה, חלק מהישויות האלה עם הגוף או בלי הגוף יתרמו לאנרגיה מחוללת שיוצרת, וחלק יתרמו לאנרגיה שהיא מדכאת ומנוונת. And so it's the same with relationships, you know, there's a whole lot of like beings that usually contribute their energy to a relationship. אז גם במערכת יחסים יש כל מיני ישויות שתורמות האנרגיה שלהם לאנטיטי הזה שנקרא מערכת יחסים הזאת. And so if something like, you know, if you want to look at relationships, we mostly always look at people. כשאנחנו מסתכלים על מערכת יחסים, תמיד אנחנו רגילים להסתכל רק על אנשים. Rather than sometimes also really looking at the energy of the relationship itself, like how is the relationship doing?
במקום להסתכל על האנטיטי של המערכת היחסים עצמה, ממש לא מערכת היחסים. Because I know also for myself, but also with people that I worked with, sometimes you'll step out of a relationship, but that doesn't necessarily mean the relationship is actually like, also dissolved. אז כמו שאני יודעת שאני מדברת הרבה פעמים עם אנשים, אתה מסיים מערכת יחסים, אבל זה לא אומר שמערכת היחסים מתפוגגת. So that entity will still be kind of like vivid. אז האנטיטי של הדבר הזה, האישות של הדבר הזה, עדיין תהיה בחיות, תהיה חיה. But if the people that have been contributing energy to that relationship are either not contributing energy anymore, or they're fighting, or they're judging. אבל אם האנשים שהיו במערכת היחסים הזאת לא תורמים יותר אנרגיה למערכת היחסים, או שהם רבים ביניהם, או שהם שופטים, all of that energy will go, like, start to mingle in that, with that entity, that will be the engagement that is going on with that entity. אז הכל יתחיל להתערבב, וזה יהיה ההתקשרות הזאת שתיצור את האנטיטי הזה, מה שיתבטא באנטיטי הזה. It's basically how such a relationship or family gets fueled. זה הרבה פעמים כשזה מה שמתדלק את האנטיטי של המשפחה למשל, או של מערכת היחסים. And so we will think like, oh, but I left a relationship, but you're still like, if you're still fueling the relationship with like judgment or like whatever it is that you're fueling it for, like that thing will keep growing. אתה יכול לחשוב, אוקיי, אני סיימתי את מערכת היחסים הזאת, או עזבתי אותה, ואני לא נותן לה יותר אנרגיה, אבל אם אתה שופט אותה או כועס, אז אתה יכול להמשיך לתדלק את זה בדלק מסוים שממשיך לגרום לזה להמשיך להיות. But maybe not necessarily towards what your target is as people. אבל אולי זה לא בהלימה למה שהמטרה שלכם בתור אנשים תהיה. And that's where a whole lot of relationships can dynamically change, but also if you have court cases or if people are in the hospital or people are like sick. אז למשל, אם יש בעיות במערכת יחסים או בבית, או אם אנשים מתחילים להיות חולים, למשל. By including the spirit world, it usually creates a very different perspective on what is actually going on. אז בזה שאנחנו כוללים את העולם הספיריטואלי, אנחנו יכולים לקבל מושג מה קורה שם בעצם. And so it gives you this entrance where you can start changing things on the level where it's actually created. אז אתם יכולים לשנות דברים ברמה הזאת של המקום שבעצם אתם יכולים להתחיל ליצור את זה, או המקום שבו יצרתם את זה. Rather than just floating around and feeling like, oh, I'm not sure what's going on, I'm like at the effect of this, I cannot change this. being a victim. במקום לשוטט כזה, לצוף לכם שם ולהגיד, אני לא בטוחה מה קורה, אני לא בטוחה שאני יכולה לשנות את זה, במקום להגיד, אוקיי, איך כן משנים את זה. וואו. It brings up a lot of things. And everything does brings up, yeah. Yeah. Wow. There is some culture, I would say like the Middle East, like I've rarely seen anybody come like to classes or sessions or into relationships that don't have a whole family attached to them. אני במיוחד במזרח התיכון, אני לא ראיתי אף אחד שמגיע לקורס כשאין איזושהי שיירת ארוכה של I was fried for a minute. אוקיי, שאין שם אנשים מהמשפחה שמגיעים יחד עם הבן אדם. There is this very big family tradition in some countries or some cultures. יש מסורת ארוכה, משפחתית ארוכה, של בני משפחה בתרבויות מסוימות. And I would say pretending that that's not real is like completely insane. להמשיך להעמיד פנים שזה לא אמיתי זה לגמרי משוגע. You want to like that? What would it be like to live in a conscious world where you actually are willing to perceive who you're marrying to? וואו, מה אפשר לחיות בעולם מודע שבו יאפשר לך לקלוט עם מי אתה מתחתן באמת? Who comes with this person for absolutely free, but it's going to cost me a lot of money and energy? Oh my God. נגיע עם בן המשפחה הזה לנישואים האלה, ולגמרי חופשי, לגמרי בחינם מצטרף לדבר הזה, אבל זה הולך לעלות לי הרבה מאוד כסף. And walking, but this is different topic. That's like another one. That's like, no, that's another. זה עוד נושא, וזה עוד נושא. No, that's completely, that's the insanity of the world we live in today, but you as an aware person, like,
there is chances you go crazy, not because you're crazy, but because you're aware of all the insanity most people are not willing to be aware of. אוקיי, אז יכול להיות שזה הטירוף של המציאות הזאת, ואתם חושבים שאתם הולכים להשתגע, או שאתם משתגעים, אבל אתם לא באמת, כי כשאתם מודעים בתור אדם מודע, אתם פשוט מודעים לכל הטירוף שקורה מסביב. And everybody will look at you as if you're insane or sensitive or like not a fun person. וכולם מסתכלו לך כאילו אתה מטורף, או אדם לא כיפי, או לא נעים להיות איתו. Rather than actually like really being present with, okay, what is this? What am I aware of? במקום פשוט להיות נוכח רגע עם רגע, למה אני מודע כאן. And you might end up being constantly angry in a relationship because you're aware of like an angry entity that's around that needs facilitation. ואולי אתה מסתובב בתוך מערכת יחסים ואתה כל הזמן כועס ואתה בסך הכל מודע לאיזו ישות כועסת שצריכה facilitation, היא צריכה הנחיה. And sometimes they are coming for contribution. Like I had one patient in the clinic and she walked in and was smelling herself like, what is it? What is it? And she said, I know this smell, but what is it? And it was in my car. Do you smell it? Do you smell it? And I said, well, and well, she brought her grandma with her to the clinic. נפתלין? Wow. Or maybe her grandma brought her to the clinic. מה תתרגמי את עצמך? הייתה לי לקוחה שהיא נכנסה לקליניקה וכל הזמן רכרכה את עצמה ושאלה אותי, את מריחה את זה? את מריחה את זה? מה זה הריח הזה? הריח הזה היה גם אצלי באוטו. ולמעשה מה שהיא עשתה, היא הביאה את סבתא שלה איתה לקליניקה. סבתא באה לעזור, באה לתרומה. לקח זמן עד שהיא הכירה בזה שיש פה איזושהי תרומה שהיא, אם היא תקבל אותה, זה יהיה מדהים. I can say also a friend of mine, not me, really not, it's not a friend, you know, before I moved to a new house. A friend of Like mine. the words I always use when I want to talk about something really personal, but I don't want to name my name. Yeah, I'm asking for a friend, you know. I've known for 50 years. an entity. אני רוצה לספר משהו על חברה שלי, אבל זה כאילו אני שואלת בשביל חברה, כאילו נעים לי לשאול לעצמי, אבל זה באמת חברה שעברה בית לפניי. So she moved to a new house, to a new apartment before me, and there was like humid, the walls were wet in some places, and they painted it and they made it better, and it came back, and we just I told her, okay, clear the entities of humidity, okay, of the wet entities, and she did that against your wall. Yeah, and it went off, it just stopped. Wow. אז חברה שעברה לדירה שהיה בה עובש ורטיבות בקירות, והיא צבעה את הכל, אבל זה חזר, ושאלה מה עושים, אז אמרתי, תנקי את הישויות של הרטיבות, של העובש, והיא נקטעה אותם, ואחר כך זה פשוט הפסיק להגיע. Yeah. So it was really like that, it was really amazing. I also have awareness now that someone came here and she couldn't bear staying here, and her allergy started like, and now I get that it might have been also entities. So sometimes it's like, yeah, when we have the tools, it can be shifted fast. So many things can be shifted, and that's the thing. If you have not been willing to deal with your awareness, like it might be like you living in a very, very, very dirty house. אם אתה לא מוכן להתמודד עם המודעות שלך, אז אתה יכול לגור בבית מאוד 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 מלוכלך. And so if you, like, imagine you would have not cleaned your house for like 40 years. דמיינו לעצמכם שאתה לא מנקה את הבית שלך 40 שנה נגיד. And that's what most people, if we look at entity awareness, are actually really dealing with. וזה הרבה אנשים שאנחנו עובדים איתם במישויות, זה בעצם הרבה פעמים מה שאנשים מתמודדים איתו. Imagine you having lived in your house for 40 years and not have cleaned any day, nothing. Not your toilet, not your bathroom, not your kitchen, not your floor. Wow, everything that brings up. אוקיי, דמיינו לכם שאתם חיים 40 שנה בבית, ואתם לא מנקים כלום. לא את השירותים, לא את הכיור, לא את חדר שינה, לא כלום. And not that it has any relevance in Israel. לא יש לזה רלוונטיות שיש לזה חשיבות בישראל בכלל. No, but then if you're gonna, like, if one day you wake up and you're like, oh my God, I would like to have my house so clean. אבל אם יום אחד אתם מתעוררים ואתם אומרים, אני רוצה לנקות את הבית שלי, שהוא יהיה נקי כל כך.
like Wow. chances are that you will spend like maybe like about a month or 2 months or 3 months to actually put all the rubbish out, to like sort things out, to clean your floors, to clean everything. That will not be like the same cleaning adventure as if you clean every week. אבל אם אתה פתאום מתעורר ורוצה לנקות יום אחד, יכול שיקח לך חודשיים, 3 או משהו כזה, להתחיל למיין הכל, לזרוק דברים, לנקות כל פעם אזור, זה לא יהיה אותה קלות כמו שאם אתה מנקה את זה בכל שבוע. And you know, this holiday we had now is part of it is cleaning the house. This is what we do in this holiday. We clean the house. Purifying things. Everywhere. Yeah. And, what about this clearing? Entity clearing. אז אמרתי שבחג הזה אנחנו באמת, אחי, זה החג שמנקים בו את הבית והכל, אז מה לנקות גם משטויות? וואו. Yeah. And so once you start, like, you know, people will sometimes start clearing and then they're like, but why is it not working after one time? Why does it cost so much? Like, I have to do so much work. אבל אם אתם אומרים, למה צריך לעשות כל כך הרבה עבודה? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? And what if it was just like, oh no, I've just been dirty. במקום להגיד, לא, פשוט הייתי מלוכלך הרבה זמן. It cleared my face also now. Amazing. Yeah. Just by the call. וואו. כן, מיכל, תרגני את הפנים עצמך. שלי גם ממש השתנו, מדהים. Yeah, but There's a that's also question. like if you have stuff going on with your body. And I will also do this month like some Facebook lives with some other facilitators. אני הולכת לעשות גם חודש שלם, we'll talk about it now. אני הולכת לעשות חודש שלם, אומרת יסודה, של פייסבוק לייבס ושידורים מיוחדים עם כל מיני מנחים של Talk to the Entities. And so if you have stuff going on, for example, with your body, that might take a bit of actually changing those energies and really committing to like whatever it takes, how long it will take, I'm going to do this. וואו. ואם אתם מתחילים לנקות דברים בגוף שלכם, יכול להיות שזה ייקח זמן של לנקות ולשחרר, באמת כאילו כדי לעשות את כל הדברים האלה ולשאול, אוקיי רגע, מה אני צריכה לעשות כדי לעשות את זה, כמה זמן זה ייקח, כל הדברים האלה. So do you have a special call on entities and bodies? If not, can you edit? I will join and I will call some I know that it will... The walk-in call, the walk-ins. Wow. Okay. But also, if you have stuff going on with your body, why not come to the 2.5-day class? כן, וכמה תוכלו לנקות מהגופים שלכם אם תגיעו לקורס של היומיים וחצי? It might not be so fast, so nah. אולי תסתכל מהר מדי, ואז לא יהיה אפשר לסבול, לא? You know, it was like this friend that I was talking about, she's writing to me right now, she's messaging me, and really, and we met yesterday, and we did some work, and, you know, and she was saying, you know what, I don't know, it's like my eyesight is deteriorating, it's like, you know, it's degenerating, and what can we do? And we asked some questions, and it was like, okay, clear entities. And we did 3 clearings of entities, and in that moment, she was just starting to see everything bright. She had a bottle of juice, and she was starting seeing the little letters, you know, the small letters that she couldn't even read before, just in a few minutes. It was really amazing. אתמול למשל אותה חברה הייתה איתי אתמול, ופתאום עשינו איזו עבודה ואנרגטית, ופתאום אמרה, את יודעת, אני לא רואה טוב בתקופה האחרונה. שאלנו על זה שאלות, ואז עלה שיש שם אולי לנקות ישויות, וניקינו ישויות, ותוך דקות, תוך 3 משפטים שניקינו, פתאום התחיל לראות הכל יותר ברור, ואת האותיות הקטנות גם של הבקבוק שהיה לידה. Tanya said, this friend is me. Revealed. Most people, Oh no, it's not Noah. It's not me. טניה מתוודה שזאתי. well, most people that actually think they see less usually just see so much more, and they don't really know what to do with that. הרבה פעמים אנשים שחושבים שהם רואים פחות טוב, הם בעצם רואים יותר, הם פשוט רואים כל כך הרבה שהם דברים שהם לא יודעים מה לעשות עם זה. So get to work. And start asking, do I actually see less or do I see more? אז פשוט לשאול, האם אני רואה יותר או האם אני רואה פחות טוב או שפשוט אני רואה יותר? Do I see so much that I can't see anymore, that I can't see clear anymore, now what? האם אני רואה כל כך הרבה שאני פשוט לא יכול לראות יותר, ועכשיו מה? Should I go to an entity class? Oh, no. האם אני אלך לקורס ישויות? לא. There's a question here from Yossi. Last question. We're going to do last question because then we're going to start running off. We're already like an hour. It's like awesome. Oh, it was fast.
Yes, Okay. 30 minutes. So just a question, is every spiritual experience an entity? האם כל חוויה רוחנית היא ישויות? You have to ask, אתה צריך לשאול, is this an entity? האם זו ישות? What is this? מה זה? And then you'll have to teach yourself to get out of your head ואז אתה צריך ללמד עצמך לצאת מהראש שלך, and to step into the world of receiving. ולצעוד לתוך עולם של קבלה, של receiving. And I would say it's a big, joyful invitation. הייתי אומרת שזאת הזמנה גדולה ושמחה. It is. Entities and joy? What? The joy again? Oh no. I'm sorry. I'll have So to just- like debate with the entities in Israel if I can come and do this like so joyfully. אני צריכה לעשות איזה משא ומתן, קצת דיון עם הישויות בישראל, אם אני יכולה לבוא ולעשות את זה כאן כל כך קל ושמח. But you know, there's a lot of like Jewish entities that might be really good with money and gold. אבל יכולות להיות הרבה ישויות יהודיות שמאוד טובות, למשל עם כסף ועם זהב. And magic? And וקסם. So Yeah. I just ask, like, I can share that the clearing, the tools of the entities, I use it every time, all the time. So can you talk about like everywhere? So can you just say about what will be in the class, or what is it, and what do we get, and what do we get? What do we get from it? Like, The Jewish thing, what do we get? what will I get from that? אז שאלתי, אמרתי, שיתפתי שבאמת אני מפעילה את הכלים האלה כמעט בכל רגע, ואם יכולה קצת לספר על מה מקבלים מזה בכיתה, כאילו מה יוצא לי מזה בתכלס. you will get a very big manual and tools to deal with most entities that you will ever run into in your life. אתם תקבלו חוברת גדולה וכלים שמספיקים שם כדי להתמודד עם כמעט כל ישות שתתקלו בה בימי חייכם. Another That sounds thing. tough. So just let's give some details about it. So Michal, is it Wait okay? a minute, one more question. Many people took entity classes, like talk to the entity classes. So why should I take it again? I already know that. You are right. And we've been told that this is a new class and Yes. things were changed. So You want to translate yourself before? Oh, I yeah. start? אוקיי. יש לא מעט אנשים כבר פה בישראל שעשו את הקורס הזה של לדבר עם ישויות, והשאלה הנשאלת, למה לעשות את הקורס הזה שוב? ונאמר לנו שיש הרבה מאוד חידושים, והקורס הזה למעשה הוא קורס חדש ואחר, ושאלתי את יאסו, למה ומה חדש? Yeah, so the class used to be really focused on clearing and communicating. אז הכיתה הזאת הייתה, הקורס הזה היה ממוקד מאוד בניקוי ובתקשורת עם ישויות. And so what it is right now is that you'll have clearing, communicating, אז עכשיו יש לכם ניקוי, תקשורת עם, but also a big part of the class is now about receiving and cooperation. והרבה מאוד, חלק גדול מאוד מהקורס עכשיו הוא לגבי קבלה, Working together. לגבי שיתוף פעולה, עבודה ביחד. And so that's a very big addition to what this class can be. וזאת תוספת מאוד גדולה למה שהקורס הזה יכול להיות. And every time, like I'm really amazed by like Shannon O'Hara, what she has been like creating with this class, what it is right now. בכל פעם מה שנון אוהרה יוצרת עם הקורס הזה, עם הנושא הזה. So yeah, ask yourself, what is this going to create? That's amazing. That's amazing. תשאלו את עצמכם מה זה ייצור אם אני אלך לקורס הזה. I would say it's like, and I wrote her also, like it's really a masterpiece. אני גם כתבתי לה שזה באמת יצירת מופת. And that's also part of every single one of us, like, you know, everyone actually having the willingness to work with the tools. וזה גם קשור לנכונות של כל אחד מאיתנו באמת לעבוד עם הכלים, להשתמש בהם. Which allows a different wave of change that we are all part of.
מה שמאפשר גל אחר של שינוי שכולנו חלק ממנו. So Can you say something about entities and channeling, like, you know, people who... no, we're gonna actually we're gonna end this live. We're gonna start inviting people to. We have so much coming up. We have like a free Zoom coming up. We have like Facebook Live. There will be a whole day where there is like a lot of stuff going on. So just like let's just put it. Okay, we have the class on May, right? Yes. Here in Israel. יש לנו את הקורס במאי, 20 עד 22 במאי, כאן בישראל. So there you're coming to Israel the second time, but first time you're doing entities here. So it's amazing. Actually, they just started. Yeah, and there's a big festival during whole months of May. So just say something about this. יש גם פסטיבל שלהם של ישויות שקורה במאי. Well, there has this project been knocking on my door to do like a 30-day of like something with entities. אז זה כבר ככה ניג'ס לי כבר כמה זמן לעשות פרויקט הזה של 30 יום של שידורים על entities. And so I started listening to that creation, and then there is a 2.5-day class which will be in Israel but also online available. אז יהיה באמצע החודש הזה, בחלק השני שלו יהיה את הקורס בישראל, שהוא ישודר גם אונליין לכל העולם. I think there will be like about 10 specialty intro classes online and some also on locations. יהיו לפחות משהו כמו 10 קורסים של מבוא, והם יהיו אונליין בלוקיישנים שונים ובנושאים שונים. I will also be inviting other facilitators. אני אזמין גם מנחים שונים מהעולם של Talk to the Entities. To have conversations with me. כדי שיעשו איתי שיחות. Because I know they have a very special story. כי אני יודעת שיש להם סיפור מאוד מיוחד משלהם. And so some of us like have been changing their body like so dynamically. ואני יודעת שחלק מהם שינו למשל את הגוף שלהם בצורה מאוד דינמית. But there's like one of my colleagues literally went from totally psychotic into almost dying into now being like one of the most joyful Talk to the Entities facilitators and beings. יש למשל חבר שעבר מלהיות פסיכוטי וכמעט למות או לרצות למות, לעבור להיות אחת ההוויות הכי שמחות, והוא גם מנחה מאוד שמח. So we will have all these, like what I wanted to create with this is a very different perspective for people to start to look at what the entity world can all be. אז הייתי רוצה לתת באמת לאנשים את הפרספקטיבה האחרת הזאת למה עולם הישויות יכול להיות. And so I just posted like the link here of the festival where you can find all the classes. אז אני שמה כאן את הלינק לפסטיבל עצמו, שם אפשר למצוא את כל הקורסים. And the festival opens with a bang, right? On this Wednesday. אז הפסטיבל הזה נפתח בתרועה גדולה ביום רביעי הזה, עם זום חינמי שיסודרה תעשה. Exactly. In that free Zoom you can join. There is also Hebrew translation. אפשר להצטרף לזום הזה, ויש גם תרגום לעברית, שהוא יהיה it will be not like this, not like one it's really a sentence Zoom where people can be and ask questions. יהיה זומים נפרדים לעברית, לאנגלית, ואפשר לשאול שאלות, תוכלו גם לשאול בעברית, ואנחנו נתרגם. But you have to register for that. It's not just... Yes, exactly. So if you go on the main page, you find the first event will be the free Zoom. כן, אבל צריך להירשם לזה כדי לקבל את הזום, זה לא סתם כמו פה בפייסבוק לייב פתוח. בלינק הזה תוכלו לראות את ההרשמה, פשוט להירשם, ואז תקבלו את הזום למייל. Oh, and I see I also posted it like in the group. Oh, it's on the live. Yeah, cool. אז זה גם נמצא בקבוצה. And also with the post we did before that, there's also the link. אז גם הפוסט ששמנו יום אחרי צהריים, יש שם את כל הלינקים. But you know, people are like, oh, what link is that? Where is it? Too much information. Exactly. So the links are in this text, so you can also watch this back later. And of course, if you are in Israel or you want to be part of this magical class, I think actually, like, what will it take for this like 2.5-day class to be like a money magic class with entities? Yeah. אני הייתי אומרת שהקורס הזה בישראל מאפשר לו להיות קורס של קסם כסף, קסם עם כסף ו-entities. 2.5-day class. In Matty's magical house. Yes. We all know that Jews are really good with money. They are. שמו לב כולנו שיהודים מאוד טובים עם כסף. Yeah, but Israelis, you know, Israelis really refuse to do that. I know, but like maybe there's international people who are interested. Oh, yeah. Oh, what will it take for us to, you know, engage with the real tradition? Yeah.
אז כן, מה יאפשר גם ליהודים מכל העולם וגם לאנשים מכל הדתות והתרבויות, from all religions and all countries. Everybody's welcome. So Yes. thank you so much, ladies, for today. Thank you so Yes. much. Thank you very much. And Thank just that there you. is the prereq is a Barth class. It was the Yes, question for the- that was written here. So about For the 2.5-day class, is a Barth בשביל class. הקורס All the של info is היומיים, בקורס של היומיים וחצי, שימו לב שהדרישה היחידה, הדרישה הקדם היחידה, לא צריך קורס מקדם, צריך רק קורס ברז לעבור לפני כן. So also people who didn't do access before, they can just hop in, do a Barth class and join. אוקיי, אז אפשר פשוט להביא אנשים שיעשו קורס ברז, ואז את קורס הישויות. So Dara, thank you so much. You're always such a treasure of knowledge and inspiration. Really. Thank you so much. We are waiting without expectations. No. I love it. All right, ladies, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, and see you on the festival and on Wednesday. Yeah. Yes. Bye. Bye.